minutes of whether life is imminent. Losing this is something that everyone has to face someday. No matter what, we all need someone in our life. You will Diciembre del año 93, Winston, un chico de 17 años el cual nació un 17 de diciembre, se encontraba con su madre en el centro comercial, comprando unas cuantas cosas para la época, siendo Navidad. Colorado es un sitio extremadamente frío, específicamente Durango. Luego de pasar un rato a que Wiz comprara el juego del momento, Raya 2, su madre regresó a avisarle que debían buscar a su hermano, Daniel Winston. Al momento de ir camino fuera del centro comercial, mi madre me había dicho que mi hermano nos esperaba cerca de las afueras del lugar. Al caminar con ella cerca de una tienda con televisores y reproductores de video, cruzando una esquina al final del pasillo, vi a mi hermano viendo la televisión junto a unas cuantas personas más, las cuales veían el noticiero. Al acercarnos, vi a mi hermano quien antes de que pudiera decir algo, me hizo una seña de, presta atención. Cerca de la zona, específicamente la Plata Mountains, ocurría una emigración masiva de aves que se adentraba hasta el centro de Durango, la cual parecía algo anómalo debido a el cómo abandonaban la zona para querer ir al norte, sumando a que grandes manadas de ciervos abandonaban sus hábitats cruzando por las calles para ir a la misma dirección. Tal cosa, en menos de 16 horas había causado más de 7 accidentes de tránsito. Por mera curiosidad tuve en mente preguntarle a mi hermano que tenía conocimiento sobre la fauna local, ya que en años anteriores practicó senderismo en la zona. Él solo se resignó a guardar silencio en confusión, por lo que mi madre habló diciendo que para tal época, no era un caso normal. En ese entonces, esta chica llamada Nix Scout y que estaba al lado de nosotros interrumpe a mi madre para decirnos que en su estado de origen cerca de Wichita, animales como bisontes y lobos estaban desapareciendo del ecosistema. Mi madre vio un tanto extraño a Nix, pero su repentina intrusión solo la hizo reír. Estrechando la mano de mi hermano y madre, me saludó de forma breve para que casualmente hablara con nosotros por un rato. It was 7 o'clock of night. In an unusual way, Stone Hacknell Jackson, subject number 2 mobilized his vehicle to the trigger 1 in the middle deck of the path. We saw the scratch was Loquendo, with the sun was there touching his skin. The feeling of brain watching was so familiar, and the light insist could speak to him. Here's Officer Miles. We got a strange case here of, it looks like there's an accident in the vehicle of the road. I asked for super. 21. Couple of cars in the vehicle of the road with penetrated punctures wounds. Foreigner 23. Remaining a woman in hellish traffic accident had very strong injuries from the crash boat. It seems like someone wanted to finish the job. To signal the suspect to the Pentagon, hechos, on the state of Colorado, Durango, with the violation of classified information protection agreements beyond hands of 20th of December. Infiltrating information to cause intersection of 4 personnel is a treason and declaration of war. The murder of 4 personnel is a reason for extermination, disappearance, and the eradication of future problems. It has been proven that the state can commit the murder of 3 or more important accidents and a police subject which have suspect of using blood to be able to perpetrate against them. Economic and diplomatic measures will be taken, as well as disappearance of evidence of present case. Here, Dr.
La Fundación SCP tomó acciones casi de inmediato, debido a que se tenía en mente una investigación acerca del Sol y su cambio repentino, siendo el caso presente, una singularidad solar, Nix Skaol, siendo quien debía llevar a cabo estas metodologías con otros agentes del SCP que se encontraban en el estado, tenía información que fue robada durante su asesinato en la operación secreta de las cuales el estado y agentes relacionados a la Fundación tenían idea, dando una idea de traición a la Fundación, la cual llevó a la desaparición forzada de 36 policías del estado, 10 forenses y el despido de 4 políticos, pues querían asegurar brechas. Tal cosa, sumando a lo tenso que se sentía el ambiente por las anomalías, llevó a civiles del estado a formar quejas contra la policía y la guardia estatal. Sin embargo, poco podían hacer agentes policiales y el mismo FBI al respecto, si no sería el abandono total de parte de la Fundación para cuando ocurriera la anomalía XK. Resultaba ser que un ex agente de la Fundación planificó el robo de documentos clasificados que hablaban sobre el surgimiento del Alba, ya que se tenía en mente dejar que este se desarrollara, para luego encontrar la forma de revertir los defectos del Sol, que claramente causaría primero la muerte de casi todo el planeta Tierra. Mr. Electron, how are you? I have a recent case that I would like to hear from someone who possibly he has an idea what happened. So young, have big permanent says we Oh, well I know. As you may know, several of our detachments suffer very serious losses. For example, an engine of the half detachment is Squirrel. That we already know the Foundation has a lot of confidence in the person that is the project in such a detachment. We weren't supposed to say anything after all. Oh, don't worry, I calling you from Park City since the effect of the solar singularity looks affected transmissions of telephone signals too much to hear without. However, I don't rule out that something that your body can understand is distant to us. Listen, I have no time to watch the way you warblers and don't even care that we're being on. Of course, I know it so well. Where we that you will feel the street at a certain time. According to my calculation from polytetrafluoroethylene, that after the accident with which you would shoot and you looking 100% like an accident version. After studying the papers, you would show hashes and burn the body so as not to lay much. I right? only had time to clean the telephone and accommodate the corpse. I would not burn any because there were folks passing in the area. You did? Okay, let's say that they don't spend much of the experience of the papers that be the way they already did. Put down arrest until receiving a report of Boeing agent of Gagba Detachment 4 who was moving through the scene a few meters on. Stated, can you believe? She was there. You are. When she saw me, she started to squeal for help. If someone stopped me, she ran a lot of freaks. My reason was to stand. Okay, while the freaky Jeffrey goofy down and play his games, I will solely rest. And what did you do besides just give me orders? In addition to being a dirty betrayer, that if they realize, then you, an investigator of your rank, ordered the home, violated the security of the place and brothers. Meaning, what morality do you do? I did everything in exchange for billions of lives. As few to last or force may seem, and changing a few lives for the attempt. Would you take to a supercomputer replacing the security of the site? No! And they cannot to shock of the starting of Durango. I dig a lot, only to achieve nothing in the end. Your call has been forwarded to an automatic voice 5045. Faltaba un día para mi cumpleaños. Mi mamá, aunque yo no quisiera, me insistió en pasar mi cumpleaños en casa de mi tía, a quien tenía más de un año sin visitar. Mi problema no era el largo viaje de 7 horas hasta Boulder, sino que últimamente me había resignado a salir por la extraña sensación que me daba al estar afuera. Era extrañamente inquietante,
tanto al punto que hasta en la noche se sentía igual al ser tocado por los rayos lunares. Ya saliendo de viaje, Daniel se mantuvo al volante, quien también parecía en desacuerdo con salir, pero al final él también estaba de regreso al país, así que quería aprovechar su tiempo con nosotros. Yo solo me mantuve en la parte trasera del vehículo tratando de no recibir la luz solar, sin embargo, era tan hipnotizante la sensación que me causaba así no estuviera recibiendo luz directamente, el extraño adormecimiento con el dolor de cabeza parecía causarme sueño, aún recuerdo a mi madre hablar con mi hermano, pero poco pude oír lo que hablaban ya que ellos al pasar de un rato también guardaron silencio, así hasta que llegamos en el viaje que pareció durar una eternidad. Al salir del carro, vi el cielo que parecía sangrar ante nosotros, tan crepuscular que era extrañamente hermoso. En casa de mi tía fuimos bien recibidos, recuerdo que mi tía nos saludó con alegría como si hubiera tenido siglos sin vernos, extrañamente, el sitio se sentía un poco oscuro, mi madre no hizo más que sentarse a hablar con ella por un rato de cosas de la vida, mi hermano se dirigió al baño y yo solamente fui a ponerme cómodo en las habitaciones de invitados, a la hora de ir a dormir, escuché extraños susurros venir de las ventanas las cuales sentía como me llamaban en agonía, tapé las ventanas pero no pude más, por lo que decidí dormir en la sala. Al dirigirme a la sala, vi a mi hermano Daniel allí sentado solo viendo televisión, me senté a su lado y hablamos por un rato, aún recuerdo lo que dijo antes del todo. ¿Sabes, Wiz? Me he sentido un poco extraño desde que regresé de Europa, no es lo mismo desde que papá se fue, aún no sé cómo puedes estar tan tranquilo. Ahí solo se empezó a reír un poco, para ponerse de pie e ir a dormir a las habitaciones, yo me resigné a quedarme allí hasta la mañana. Cerca de las 6 AM, un extraño ruido me levantó, casi al instante me levanté del sofá, para ver que todas las luces estaban apagadas así como parecía que la electricidad empezó a fallar, por un instante, vi a la ventana cerca de la sala desde el sofá, pero viendo un color intensamente rojo entrar por la ventana me hizo recapacitar, no me quise levantar de allí. La televisión seguía encendida por lo que empecé a cambiar canales, hasta que al fin vi algo. $150 is yours for $32.50. Now in the cosmetic department at all Woodward and Lothrop stores. New? Is it a toy? Is it a pet? Is it an alien? The SCP Foundation has interrupted your standard broadcast to issue a threat-level Apollyon announcement. This warning is effective immediately and will continue into the foreseeable future. The U.S. government has given the SCP Foundation clearance to issue this alert. The Foundation is dedicated to protecting the public. Updates will be given at the top of every hour. The following instructions are vital to your safety. At this time, the Foundation asks citizens to stay indoors and block out all natural lighting. Due to a fatal meteorological event of unknown origin, an estimated 1 billion casualties have taken place within the first 30 minutes of activation. Stay away from all visual light, 390 to 700 nanometers emitted by the sun. Stay away from all visual light, 390 to 700 nanometers, reflected by the moon. Citizens attempting to travel outdoors must fully cover their bodies in protective clothing, preferably several layers. Cities and man-made structures in general provide the greatest protection. Formerly wooded areas should be circumvented. Travel by foot should be limited as much as possible and is heavily discouraged. Secure and close all entrances and windows to the shelter. Do not look outside. All unusual noises and persons outside should not be investigated. Refuse all requests from visitors to come inside. Persons are encouraged to get over
instante con miedo me levanté corriendo para ir a buscar a mi madre y a mi tía. Mi madre ya no estaba en el lugar, por lo que fui a buscar a mi hermano, y cuando entré a la habitación de mi hermano, pude verlo viendo directamente el amanecer sentado en la cama por la ventana, totalmente inmóvil murmurando cosas, con mi corazón taladrando mi pecho a millón. Traté de hablarle, pero casi de inmediato empezó a llorar fuertemente, para golpearse sí mismo con fuerza, jalando su cabello de manera anormal. Luego, pude ver cómo sus dedos se estaban desfigurando, su cabello se caía y sus rasgos faciales se deformaban poco a poco. Un fuerte olor a carne podrida con vainilla se presentó dejándome completamente perplejo. Escuchar sus gritos fue lo más desgarrador que pude sentir. Luego, caminó hacia la ventana para salir hacia afuera. No pude hacer más que cerrar la puerta al borde del desmayo, pues todo se había ido al infierno. After studying the surface for a certain time, I came to the conclusion that it is impossible to stay protected from light for a long time. It is not that it's something that commonly happens, but this can cause temporary dementia. I don't know if it seemed that concerning person accused and color with nothing will take this solution. Unfortunately, yesterday about the meeting against probably his brain out after arriving from the expedition. We presume that after made loss for half an hour from our radars, he saw SCP-001. It is simply horrifying to see thousands of bodies accumulating in a large liquefaction of flesh and bones without being able to die. The wandering course of this is not something predictable, so it has been difficult for us to keep the creation of the sun away. Surfacing to the surface to look for survivors everything is more hopelessness. At least 98% of no species have been extinct. Food production has been challenged with the organization did well to create a citadel in an orchard city. There have been no significant changes in progress in the attempt to eradicate the solar anomaly, other than a recent report from SCP-343 and their collaboration. Is the name that for the impurity in the likeness of life must learn its mistakes. I begin to believe that staying alive is a hopeless case. Recently, several survivors, including a boy of about 18 years old, were found completely covered. However, he had part of his leg exposed. He added that it was because he suffered an encounter with SCP-001 and tore his clothes suppressively. The story had no